Hey guys, and welcome back to this your channel. Hola a todos y bienvenidos a su canal. Hoy les traigo algo que tenía rato que quería hacer, pero no había tenido tiempo. Pues como pueden ver aquí. Disculpen mi papada. No, all I see is cleavage. I was thinking of ordering me one of these. ¿Qué es eso? ¿Ves? No, it's gel polish. And they say Beetles is a good brand. ¿Y el bimbo ya lo dejas ahí tú? Son 20. And I don't know how that fits in there. Pues el reloj que They're the sample ones, but they last a long time. Okay, well. ¿Ese es el reloj? Oh, they're so cute. Jeffrey was like, it must be enough for only one nail. Me regaló mi hija, como pudieron ver, y quería hacerlas muestrarios, pero los quería hacer con ustedes. Ya he usado este, me parece, y este. Esos tres no me he usado. Obviamente ya he usado el I've obviously already used the base gel and the top gel. I have not yet used the matte. So right here I'm going to share you guys with you guys the glossy look, and then on TikTok I'll upload the matte look. Aquí les voy a estar haciendo el muestrario con ustedes. Ay, disculpen si se me olvida hacer algo en español o algo en inglés. I'm sorry if I forget to say something in English or Spanish. But yeah, I'm going to swatch them with you guys. And yeah, voy a hacer el muestrario con ustedes. Estaré mostrándoles cómo se miran con el top. Y el mate lo estaré subiendo en mi TikTok. Así que sí, vamos a comenzar. Lo que voy a hacer es quitarle el brillo a todas estas uñitas. Para poder, yo pienso para que tenga mejor atención. So the first thing I'm going to do is remove the shine from all these swatch nails. So it'll have better adhesion. I've never done swatches with gel polish on these type of nails. So I want to make sure it stays. Quiero asegurarme que se quede. Ok, como pudieron ver, me dio flojera hacerlo con la mano. Voy a hacerlo con el trip. As y'all saw, I got lazy doing it with my hand. It was hurting my wrist too much. So I decided to just do it with my gel with a 240 grit emery grit. Lo estoy haciendo con la limita del drill de 240. La más finita. Para preparar. Tienen como unas falditas aquí. Me llegaron con falditas los muestrarios. También vieron que quité los esmaltes, es que se me estaban llenando de falditas. Y also, I also used the polishes because they were getting full up. Okay, let's get started with putting the base coat. Oh, no, actually. I'm gonna put primer on them and then I'll be right back. Les voy a poner primer primero y regresamos. Primer is on, and then next we're gonna put the foundation base gel. Vamos a poner el gel de base después de haber puesto el primer. Ah, canijo, no se deja fijar. Ahí está. Está bien duro. Lo que me gusta de esta cajita es que los puedo tener ahí y no se me ladea la botella. I like the little box because it has like little spots for each one. And it's like hard acrylic plastic or whatnot, and I could have my bottles there and they won't spill. So let's put the base coat on. I'm only going to show you the base coat and top coat with the first one. After that, I'm just going to show you each swatch individually, applying the gel polish. Solo les estaré mostrando la primera vez cuando aplico la base, el gel y el top. Ya de ahí nomás les estaré enseñando cuando aplico el color de gel para que vean el color y ya después al final les muestro todos. Voy a poner esta bajo la lámpara. We're gonna start with 325. Empezaremos con 325, que es el número más bajito que tiene la colección esta. Ay, también duros para abrir. I think I touched the base coat. I hope it doesn't ruin it. Okay, let's put my own.
Y así va la primera capita. Lo voy a curar y no les voy a enseñar cada capa. Al final miran cómo queda cada color. Con lo que usé creo que con 2 tiene. I'm just going to show you the first coat on every color. I'll show you at the end how it looks with 2 coats. The ones I've used have only needed 2 coats, so I'll let you know that now. And yeah, I'll let you enjoy the rest of the video. Los dejo disfrutar el resto del video. Nos vemos al final. I'll see y'all at the end.
Okay, mis amores, so these are the this is the end result. Este es el resultado final, my loves, and I hope you guys liked it. Some of these did need 3 coats each, but I will write down which one in the comment section. Algunos de estos sí ocuparon 3 capitas cada uno, pero les pondré cuáles eran en el área de comentarios. Espero les haya gustado este video. Les mando muchos besos, abrazos y apapachos. Los amo. Sending you bunches of hugs, kisses. I love you all.